qof kasta oo nolosha guuleystay xagtimo fair iyo challenge baa ku yaala laakiin wuxuu ugu soo adkaystay in resilience haddaba haddaad rabin nolosha inaad cararto oo aad rabto inaad dhabar adeeg yeelato saddexdan isweydii marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirta inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad message-kan dhammaystirato la sheergarayso dadka kale naguna soo biirto say ummaddeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya بسم الله سيد كنت شعلان لهذا نقطة جيد أديك عشركي هوران سنينتي هورا كهذا وحن كهذا لي waxa keena qofku inuu give up gareeyo ama uu quit gareeyo ama uu ka tago nolosha qayb ka mid ah dhaxdeeda ama wuxuu bilaabay hadaba see ku jeclaan lahayd inaad noqoto qof geed adeega ama waxa uu bilaabo kamara dhalaya waxa ugu horeeyay qofka bilaadanka u baahan yahay inuu arintaas ku noqdo waa inuu ogaado ama uu barto naftiisu waxa ay tahay waa inaad ogsoon tahay maxay tahay naftaadu ama naftaadu maxay ku fiican tahay nin dhalinyaro ah ayaa waxa uu bixinayay lacag aad iyo aad u fara badan in uu barto computerka qayb kamid ah markii aan sheekaysanaa waxaan ku yiri see u jeclaan lahayd in 7 saac ama 8 saac aadan dad arag oo aad kubical ama kaliga aad xafiis fadhido oo aad ka shaqayso imtixaanada ama howlaha ku hor yaala wuxuu ugu yiri waxa igu dhib badan oo aan ii sahlanayn inaan hal saac ama 45 daqiiqo meel fadhiyo macnaheedu waxa weeye wuxuu rabaa inuu ka biyada keeno wax aysan naftiisu habbi ku ahayn laakiin uu raba inuu u sameeyo inuu dhaqaale u sameeyo in badan oo dadka kamida ma garan karo qofku inuu dhaqaalaha ku heli karo waxa uu ku haboon yahay remember dhaqaaluhu waxa weeye by product yalla waa wax ku siinaya waxa aad qabata keenaya laakiin waxa aad qabanayso han ahaadan waxa aad jeceshahay number 1 marka waa inaad ogtahay naftaada ama naftaada aad barataa oo aad dhahdaa ability-gayga iyo talent-gayga maxaa waay maxaan ku wanaagsana maxaan ku wacnahay maxaan dadka uga duwanahay maxaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala igu manaystay naftaada baro I wish inaan tan baran lahaa 10 sano 20 sano 15 sano ka hor and that's why baraarujin u leedahay assessment waxa la yiraahdo in qofka la assess gareeyo ama la caawiyo ama lagu kaalmeeyo oo assessment loo sameeyo sidii uu ogaado qofku noocu yahay si aad u garan karto in direction-ka dhaqaale aad rabto inaad sameeyso iyo direction-ka qofeed oo aad tahay ay smash gareeyaan si aysan kuugu dhicin gaab ama uusan kuugu dhicinin wareer kaaga yimaada inaysan labadaas isqabanin markaad saas sameeyso kan ku xigood sameeyso waxaad sameeysaa evaluate yourself waxaan ayaga ah oo aad tiri waa jeclaha naftaada miisaan naftaada garo naftaada aqoon u ilahow sida loo miisaamo ama naftaada qiimaheeda aad u garan karto waxaa la yiraahdaa nolosha ka soo qaad markaad istaalada tagto waxaa la dhahaa 10 to 1 baa la dhahaa xanuunka ku haya meequu maraya ma 2 ama 3 ba ama 4 ba ama 5 ba ama 6 ba ama 7 ama 8 ba ama 9 ba saasa la dhahaa so waxaad isweydiisaa adiga waxaan aad naftaada ku evaluate garanayso numberkee ka taa haddii aad 5 ka hooseyso weligaa ayaa allaha ha sameeynin if you evaluate waxa aad rabto nolosha inaad ka samayso haddaad 5 ka hooseysaa sameyn waxaad only samaysaa haddii aad 6 iyo 7 u dhaxayso why because noloshaada wax kasta oo isku daydo haddaad dabacdo inaad improve garayso waxaad improve garayn kartaa 1 ama 2 baad improve garayn kartaa so 1 and 2 aad improve garaysay haddaad 7 ka dhaqaaqdo 9 baad noqonaysaa dadka looga dambeeyo oo only 20% adduunka caan ku ah noqonaysaa haddiise aad waxaad 2 ku tahay aad isku daydo inaad improve garayso daashod nafta dul dhigto number 6 baad tagaysaa 6 markaad tagto average baad you in an average laakiin waxaadan ogeyn inaad average ku tagtay wax aad energy fara badan gelisay oo aad leedahay dadku ma igu jeclaadaan ma igu fahmaan ma igu aqoodaan dad yo waxaan arkaa video duubaya ama recording sameynaya waxa laga yaabaa inuu message soo gudbiyo waxa laga yaabaa inuu wax sameynayo laakiin the minute 2 and 3 aad dhageysataa waxaad leedahay waniyo qofka ayaa shaqo kale u dira yaa ku waartay computer u diray yaa wax kale qofkan ku fiican yahay u diray because aniga inaan hadlo waa jeclahay ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala hibaysi laakiin fanaan ma noqon karo
reporter ma noqon karo. I cannot be a reporter ma noqon karo. Si kasta oo aad ii siiso information, I cannot do the report. Why? Because reporter muxuu u baahan yahay inuu garanayo sida wax loo sameeyo, how sida loo sameeyo. He have to be in a detail oriented inuu ahaado waay. Laakiin maxaan ahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aad ka fahmi doontaa baraarujin hada assessment ka samayso in a D wax la a driver, in a dreamer, in a someone who can cast a vision. qof wax sharaxi kara oo u baashan ka yahay. So macnaheeda ma xataa hadaan hadli karo inaan inta microphone qaato aan samayn karo inaan hees qaadi karo dhigi karo dadkan la hor istaagaya I cannot do that ma samayn karo. So waa inaad ogsoon tahay what is your aad ku fiican tahay, and you have to be able to do and evaluate yourself. Evaluate. ciduna yeysan kuu sheegaynin waxa evaluation kaaga yahay iisan kaaga warramin. Ogow horaan uga soo hadalnay saad ku ogaan karto ama hankaaga iyo hawshaada ku ogaan. Tan ugu dambaysa maxaa waaye markaad naftaada evaluate garayso, marka aad naftaada garanayso in aad number 6 ka dhaqaaqdo oo aad 9 tagto, waxay u baahan tahay adkaysi, resilience, dabar adeeg bay u baahan tahay. Maxamed cali ilaahay u naxariistay a boxer ninkii soo muslimay haddana magaciisa diiday in la gaabiyo, haddana diiday in dhulka lagu qoro, haddana diiday inuu magaciisa uu nabi ilaahay maxamed sallallahu alayhi wasallam la magacaha. macnaheeda ma ahayn in uu boxer oo ahaa markii uu baranay. waa wax uu bartay, ogaaday inuu strength-ga leeyahay. baaskiilka marka laga xaday oo uu yiri waa feeraya qofkan arkay baaskiilka iga xada, ninkii meesha iska lahaa boxerka wuxuu ku yiri ma taqaanaa si boxing loo sameeyo. maya waa baranaya. wuxuu bixiyay the ultimate price. wuxuu sameeyay all the energy uu baahnaa inuu sameeyo. qof kasta oo nolosha saas way. If you do not have the backbone, haddaadan adeegaas lahayn, macnaheeda ma aha waxa tahay aad ku fiican tahay inaad number 1 ku soo noqonayso. xataa haddaa number 6 tahay 7 iyo 8 inaad ka dhaqaaqdo oo aad noqoto top 10% ama 2% in the world, waxay kaaga baahan tahay adkaysi iyo dadnimo aanan absolutely caadeen. aniga inaan hadlo sanadayta ka hadlaayay waa wax Allah subhanahu wa ta'ala ii saaray. Did you know waxa aan go through gareey ama waxa aan soo maray? waxaan xasuustaa convention center ka Minneapolis, aniga nin Jamaal oo hadda aan magaciisa wax kale ku dareenin, waxaan gaarnay in a stage ama sales marketing oo ay dadka ku qaadato 2 years baan 2 bilood ku sameyn. Why? Because niman hadalku u fudud yahay, hawsha garanaya, waxay rabaan garanaya, laakiin cudurna ma barin, lama soo training garan inaan dad hor istaagno. Ingiriisna ma naqaano. assalaamu calaykum baan ka bilaabay markaas aan ku qoslay. asaga maalinkii la qoslay baa ugu dambeysay inuu soo noqdo. aniga maalinkii la qoslay baan go'aan waxaan ku gaaray inaysan cid dambe igu qoslin. Why? Because haddaan shaqadii la soo qabanay ku fiicnay mid luqadda ingiriiska 2 iyo 3 ka yaqaan dadka ka hor hadli karaa inuusan igu qoslin. So waxaan ilaahay giftigu u siiyaan maybe 6 ka baan waxaan go'aan ku gaaray inaan 7 iyo 8 ku darsado oo aan almost 2 decades aanan cararin qofku si kasta oo uu igu yeelo ama uu sameeyo inuu sameeyo. So you have to have a resilience. waa inaad dhabar adeeg leedahay. Remember Wednesday la soo dhaafan filaya maalin dhawtaan ka hadlay waxaan ka hadlayay qof nolosha guuleystay oo markuu top tagay weligiis aliis dhahay ma lahan wada fudud baan soo maray oo aad iyo aad u fudud baan soo maray. qof kasta oo nolosha guuleystay xagtimo fair iyo challenge baa ku yaala, laakiin wuxuu ugu soo adkaystay in resilience. haddaba haddaad rabin nolosha inaad cararto oo aad rabto inaad dhabar adeeg yeelato, saddexdan isweydii. Number 1, naftaada ma taqaana. naftaadu waxay ku haboon tahay ma garanaysaa walaale. haddii aadan garanaynin wax kasta oo aad wadato cilmi ah macna kuma sameeynayo. The only thing so naftaada kaaga horeeya inaad barato waa inaad khaalaqa barato waay. mar allaala markaad khaalaqa baratana waxaad baranaysaa abuurida uu ku abuuray iyo imtixaanka ku yaala. laakiin dadka maxaa lagu lugooyay intaysan naftooda baranin baa waxaa lagu lugooyay taxi book wiil ayagoo kala la mid ah uu soo sameeyay oo sida qalinkan loo sameeyaa. ma ogsoon tahay sida blue meeshan looga dhigo waxay nagu qaadatay. hadday kugu qaadatay maxaa ka qusay? aniga horta naftayda ma aqaan inaan u baahnahay blue, inaan guduud u baahnahay, inaan cagaar u baahnahay, inaan science u baahnahay, inaan juqraafi u baahnahay, inaan xisaab u baahnahay, inaan dhulka inaan fasho u baahnahay, xoolihi uga raacan jiray inaan raacdina u baahnahay, badayda inaan ka kulumaysto inaan u baahnahay, inaan wada yar fasho inaan u baahnahay. horta waxa ii sheegina anu naftayda ma aqaana. Did I know myself? meeqaan qof aqaana oo ma aragtay faanka iyo energy-ga ku jira because I have this degree ku dhahayo adduunka alla yaabis and they don't even know qofka degree-ga wata. Abdulqaadir Cabdinillah wuxuu oran jiray don't tell me yourself, don't tell me your degree until you tell me who you are.
anigana ha ii soo hormarinin warqadaada ii sheeg qofkaa tahay dadnimadaada ii sheeg characterkaaga ii sheeg adkaysigaaga ii sheeg diintaada ii sheeg midabkaagu waxa ka dambeeya ii sheeg and that's why qofka hadduusan aqoonin isn't easy inuu ku milmo haddii lagu dhaho dadka asal waxay ka yimaadeen daanyaree ka yimaadeen there's so many things on hadda maaragtay raba inaan aado laakiin know yourself more than anything else haddaa rabta inaad wax samayso naftaada ogo markaa naftaada ogaato not only ogaasho kaliya evaluate yourself number sar from 1 to 10 one number are you haddaa number 2 tahay oo waxyaabaha qaarkood number 2 ka tahay oo aad bris ka raadinayso number 2 gaas that's okay because ma aha waxa rabta noloshaada inaad miisaankeeda iyo noloshaada saarto maanta bris baa kaa galay inaad qashin ka xaaqdo Sam's Club baa ka shaqeysa ama Walmart baa ka shaqeysa ama Uber baa ka shaqeysa ama truck driver baa ka shaqeysa ama janitorial ka shaqeysa that's okay ama maqaayad baad ka shaqeysa waa okay waay noloshaa ku baday maalinkan xaaqinka xaaqay door sameynay saabuun ilkaha iyo shaambo iyo caleen iyo screen gaday that's okay qofkaan ahay ma ahayn muhiimadda ma aha inaan ahay nin saabuun gado albaab laakiin muhiimadda waxay ahayd in aan sameeyo tartan nololeed si aan u ogaado evaluationka nolosha aan ka tegi karo si aan u helo belt wax la yidhahdo ama suun dhexda aan ku xirto aan u ogaan karo inaan la tartami karo nin awowgiis PhD haystay meelka awowgay geel lahaa laakiin awowgay uusan geel kaliya lahayna garanaya cidduu ahaa iyo qofku ahaa aanu cidna baryaynin aan maanta u baahnayn inaan awowgay wixiisa ka tago aan adkaysigiisa iyo dadnimadiisa iyo diintiisa haysto laakiin aan fahmi karo inuusan qofkaan iga fiicnayn evaluate yourself number 3 qof kastoo adduunka meel taga have resilience dhabar adeeg buu leeyahay waxaana dhabar adeeg lagu keenaa cashirkii hore isniintii hore aan ka hadalnay dhabar adeeg wuxuu ka imaadaa in aad ogsoon tahay waxa aad nolosha ka rabto let me finish saddexda waxyaalood oo aan ku dhihi lahaa inaad ogaato saddexdaas waxa kuu sahlay number 1 oo aan jeclaan lahaa actionka inay kuu noqoto knowing yourself waxa u baahan tahay cilmi baad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad barato skills baad u baahan tahay what kind of skills aad u baahan tahay personal skills wax la yiraahdo u baahan tahay waxa qofka bilo aadanka dhaqaajiya waa inuu ogsoon yahay skillska dabciga iyo dabeecadda iyo dadnimada iyo uu ku dabaqi lahaa diintiisa that's why loo dhahaa in diinta islaamka dadka loo sheego xikmay u baahan tahay xikmaduna waa skills waa skills aad u baahan tahay inaad qofka albaabka qabato aad dhageysato sida ilaahay labada dhagood kuu siiyey aad u baahan tahay inaad salka dhulka dhigto aad fariisiso qofka skills aad u baahan tahay maanta haddaan nahay islamic world cid kastaba ha ahaatee waa nalka badiyaa skillska dabeecadii nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam ama dhaqankiisii oo skillskiisii lahaa oo ninka intuu kaadiyo u deynaya oo nabigu wiilku intuu yimid sallallahu alayhi wasallam uu ku dhahayay walaasha ama ku samayn lahayd oo hooyada ama ku samayn lahayd uma dhahay dadku ma qabaan laakiin so many other education iyo kitaabay wataan aad waa la yaabaysa qof baa wuxuu ku leeyahay buqaariga iyo muslimka iyo maaragtay nawawi all those things waa xifdisay inta waxyaalood uu soo daliilina waa yaabaysa laakiin akhlaaqdii ama skillskii ama deganaanshihii ama aqoontii ama fadhigii ama fahankii loogu talagalay inay asaga ay ku qaboojiso ma hayo laakiin is ready inuu transfer garayo same as so many people who have PhD haysta who make you sick aqoontooda markaad dhageysato laakiin aad leedahay coob empty waxba kuma hadasiiseen so number 1 learn the skills ka aad u baahan tahay baro number 2 markaad skills barato have a support system waxaad haysataa dad ku support gareynaya ku caawinaya maanta meesha adduunka ama skillska aniga aan ka jooga not only dadka aan tartanka kula jiro waa dadkii isoo tarabiyeeyey waa dadkii isoo taabay waa dadkii ila soo taliyey waa dadkii igu lahaa waxaan ha ka cabsanin all those mentors oo uu ku jiray dadyow kala duwan oo diiman kala duwan leh oo aan ilaahay ugu mahadinayo subxaanahu wa tacaala because allah ii soo diray so have support system make sure support systemkaaga inuusan dhulka kula gelin oo uusan kaa dhigin meesha aad ku liidato sida luuqada oo kale meesha aad ku liidato sida dhaqaalaha oo kale meesha aad ku liidato sida dharka oo kale meesha aad ku liidato meesha aad deganta oo kale inaysan kaaga dhigin excuse ma u malaynayna inaad samayn karto because meesha aad ka timid iyo nooca tahay iyo qofka tahay iyo sida aad u eg tahay saamaynta aad leedahay waxaas hadduu ku dhawo waxaad you're not in a support system you are sun maleegan oo aadan u baahnayn inaad dhegeysato and kan ugu dambeeya have system not only a support system why system wuxuu easy kuugu yahay inuu kuu sahlo oo aadan iloobin 1 and 2 and 3 waxaad samaynayso every speech aad samaynayno wuxuu noogu sahlan yahay there is a system we use and there is a system so you use in the system ka inaad isticmaasho so gabagabada waxaad u baahan tahay for you inaad intaas ogaato number 1 educate yourself aqoonta noocaad u baahan tahay support system hel ama dadku caawiye hel oo kaa kaalmeeya number 3 have a system
waxaad haysataa system ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa fiiri waa system waa 5 salaadood 5 waqti kale leh xaj waa system nol kugu talagalay mar walba inuu naxasuusiyo Allah subxaanahu watacaala subaxii baad ka bilowday habeenkii baad ku dhamaysay duhurkii baad tagtay casarkii baad tagtay qoraxdii iyo nuurkii iyo iftiinkii baad tagay Allah subxaanahu watacaala tala saaridkiisa baad tagtay is a system and you need to system noloshaada inuu hogaamiyo rather than intuu aqli hogaamin lahaa insha Allah